It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Ok. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Au début j'ai cru que c'était la marchande elle, mais pas du tout. Monsieur, arrêtez de taper la porte, vous voyez que ça répond pas. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. So many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Oh, merci hein. Je suis désolé mon ami. C'était un vieil ami. Est-ce que je peux le transformer en cerf vampire lui? Ou je peux juste le tuer en fait? Ça y est, je commence déjà à tuer dans ce quartier les gars, ça va... Putain, il va y avoir que des vampires dans ce quartier maintenant. Maintenant je suis obligé de le tuer. I should have known you were one of them, Johnny. Why was I so blind? Ça me donne des points. It has been such Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Rushmore, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. I may have a look. Qu'est-ce qu'il vend lui? Merci. It's locked. Mais c'est une marchande elle aussi en fait. Allons rentrer là-dedans. Je sais même plus qui c'est qu'on devait aller voir. Bon, faut savoir du temps que je dors pas, que je dors pas dans un des lits. Pour le moment, ce que j'ai fait là, que j'ai tué quelqu'un, ça aura pas de conséquences. C'est dès que je dors, ça a une conséquence en fait.
Après, je sais pas comment faire parce que j'ai des quêtes secondaires que j'ai... mais le problème c'est que ceux qui m'ont donné les quêtes sont morts. À part un. Et j'ai pas où il est. J'ai niqué le jeu. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Ah, ben c'est... ça se voit que c'était pas chez vous, hein. Bande de vampiras. There has been quite a battle here. Welcome to the Ascalon. Putain, ils I'm ont tué sure tout the le monde. Ascalon Club has the money to replace the furniture. Assassin! Oh. Il doit y avoir des trucs intéressants. Je pas là. Je fais tout le tour, c'est pour fouiller en fait. Hein. Good evening. Et c'est que des vampires tout ça? My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear, hear, hear. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Je l'admire, c'est une amie proche. Elle s'est avérée utile. She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi êtes-vous subitement si amical? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here?
Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Non, je ne le connais pas. Cela ne vous regarde pas. Comment osez-vous parler ainsi de ma famille? It's of no concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club? C'est pas moi qui dirige la caméra là, ça bouge tout seul. We follow the credo of William Marshall, the greatest knight to Par ever contre, ça a live. décidé de rester sur la As tête de mon was perso. he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. What does it... It means Do you have any Pardon, official j'ai fait retour. recognition from the government? A charter from His Majesty the King? no. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Ok, donc lui c'est le seul à donner des ordres en fait ici quoi. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Attends, c'était vraiment un vampire alors la femme? Ah merde. Ah bon mais... On n'aurait pas cru hein. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Je vais devoir boire du sang. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!
What the fuck? C'est lui l'ordre, j'imagine. C'est lui, je Good crois. evening, Dr. Reid. How does it feel to be this Il a l'air de evening's normal, lui. centerpiece? Figuratively. I feel like the newcomer, and I do not like it at all. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Ah oui, si, c'était à lui que je devais parler. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic Ça sert à rien is de going parler to longtemps avec lui, require j'apprendrai rien en fait. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Ok. C'était pas lui. L'ordre, bah c'est lui. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. Un Volcod, ça s'appelle, le gros truc que j'avais battu là. Rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not.
Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reid. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens, but they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Oh, bon niveau 2 charmant, man. Je passe au level 4. Personne n'a graille au niveau 4, niveau 6, niveau 6, niveau 6, ça fait chier les gars. Ok, on va interroger les citoyens et c'est parti. Poussez-vous, poussez-vous. Citoyens, citoyens. J'arrive. Ok, donc en fait, il y a vraiment une... Enfin, cette secte-là, ces partis de vampires-là, il veut essayer de protéger tous les Londoniens. Enfin, il veut éviter la guerre de tous les vampires, là. Et tuer toutes ces petites créatures qu'on a vues qui étaient chelous avec la dame bizarre, là. Mais il y en a qui sont gentils, je vais pas les tuer pour être gentil. Et comme j'ai mis l'autre, je l'ai asservi pour qu'il devienne un vampire qui m'appartient. Pour qu'il les défende. Les gars, je suis dans deux camps là. Je suis dans les deux camps opposés. Si j'arrive au milieu, ça va péter. Je sais pas... Je sais pas comment faire. Je sais pas s'il faudra choisir un camp ou quoi, j'en sais rien. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Toi, tu dois peut-être savoir quelque chose. And good evening to you, Dr. Reid. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. T'inquiète. Une maison est à linge. Why are vampires Oh, ça m'a fait flipper, gros. around here? I need to find out what they're after.
Ouais, ils sont trop level, gros. Ils sont trop level. Et je me marre en fait si je suis rentré dans la... Mais non gros. Je suis rentré là-dedans, j'en étais sûr putain que c'était là. Putain j'ai cru que c'était une autre maison, mais pas du tout. Je suis rentré par derrière. Oh c'est chiant ça. Ils auraient dû marquer un petit panneau pour savoir ce que c'est en fait les maisons des fois. Vous avez vu les niveaux, ça commence à piquer quand même. Hein. Level 29, 28, 27. Alors ils peuvent me niquer en moins de 2 secondes. Hein. Ces petits coins. Le problème c'est qu'il faut que je monte en niveau, mais le problème, faut que j'aille dormir là. Ouais, voilà, je suis rentré là gros. Il faudrait que je trouve une safe zone, mais pour le moment ici j'en ai pas trouvé. Et normalement il doit en avoir dans chaque quartier normalement. Non là je sais pas s'il y en a une près d'ici. Par contre les chargements je déteste. Ça pouvait se dépêcher, s'il te plaît. Et dire qu'on aura plus ça, les temps de chargement dégueulasses quoi. Ça va faire bizarre hein. On va rentrer directement dans l'action chaque fois sans avoir de chargement dans les jeux quoi. Je peux pas faire le tour par en bas non en fait, je suis obligé de passer par là. Hein. Steady, boys! I've got one of them! Shit! Lost it! Have faith, brothers! I have this thirst for blood. This is despicable. Salut! This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Je crois que la dame a clapsé. Putain, il m'a fait peur ce cadavre, gros. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. This one's neck is broken. He was young. Probably the son.
Vous êtes tous morts, c'est vrai. Pas de soucis. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Niveau 28. C'est quoi ce bordel? Ouais, des gueules. Faut se calmer la vieille. Oh, mais va dégueuler ailleurs, connasse. Ça va avec Sam quand même à battre. Hein. Ouais, elle m'a fait que dégueuler. Je vais te calmer, moi. Non! Ouais, pendant l'animation, gros, bien sûr. Tu me dégoûtes, vieille folle. Dégueule ailleurs, putain. Vomito, ouais. Elle fait que dégueuler. Quoi? Non! Non! Mais what the fuck? Non! Putain de bug! Mais non! Mais putain! C'est quoi ce bug? Les gars, j'ai esquivé, je suis mort en esquivant?
J'ai eu un putain de bug, vous avez vu mon personnage comment il a fait là? Il vient juste de marcher tout seul pour rien? Non! Putain, je pouvais la tuer la biatch là. Ah non, putain, mais ça me déçoit le petit bug qu'il y a eu, non. Ah, j'aime pas ça, gros. Putain. Ça va, elle est pas compliquée, mais c'est chiant, quoi. Je dois tout fouiller ou c'est bon, c'est fouillé déjà? Nickel. Ok, j'ai pas besoin de reprendre les trucs. Je peux faire un truc pour m'éviter de la taper à chaque fois quand je suis prêt. On va essayer, allez, on y go. Retuer vos mythos là. J'ai vu la cinématique. J'ai plus de balles. Merde. Salut. C'est fini pour toi. Bah vous a vomi vraiment de partout quoi. Niqué. Ah c'est moche ça par contre. Mais non! Putain, mais ça reste trop longtemps. Mais non, j'accepte pas. J'accepte pas. Putain. Putain, j'ai pas regardé ma vie. Putain, j'aurais dû mettre ma seringue, ça m'aurait sauvé, gros. Oh, le con. Putain. Oh, là, c'est à la limite, faut que je refasse la même, si je peux, si j'ai toujours mes mines ou quoi. Si j'ai la même, etc., je pourrais peut-être la vaincre facilement. Vous voyez comment j'ai enlevé toute sa vie vite fait, hein. Une fois l'ultime, allez, 2 pistolets, bim bam boum. On y va, gros. Et putain, quoi.
Est-ce que j'ai toujours mes trucs? Ah, non, ça m'a gaspillé un truc. Nice. Bah, c'est bon ça, gros. Merci de m'avoir gaspillé ça. Pareil, j'ai plus de balles non plus. Exactement. Là, il me reste juste 9 balles. Oh, ça fera rien, 9 balles, gros. Sportunio. Putain, la salle. Ok, j'ai bon, j'ai tout le sérum, j'ai tout ça. Excusez-moi, madame, mais... Là, la coquine, hein. Je vais mourir. Je suis coincé. Ça y est, elle se défoule la vieille. J'ai récupéré toute ma vie, ça va. Pas dû faire ça.
seen such a Oh la fin une but. Could it be a new stage in the disease's evolution? Putain, même quand elle est morte, elle a fait une butée cette pute. Oh la vache. Même morte, elle casse les couilles. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Je suis où là? Ah gros, il m'a fait trembler et tout, je suis pas bien gros. C'est ça le folle. Oh putain de sa mère. Hein. Ah bah y'a des gens ici. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. Ah merde, mais c'est chez moi. It was my duty to Enfin, watch chez mes parents. Ok. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the Macpherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The Macphersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Je suis un bâtard, gros. Je tue mon mangeur d'homme, c'est pas grave. Je suis pire. I fulfilled my promise to your father. This house is now yours, murderous son. Vous avez appris plus sur votre mère, mais gros, le secret de ma mère, je m'en bats les couilles, elle est morte. Je suis un bâtard. Good evening, Dr. Reid. A great night, what? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the Macphersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Good. Putain. Putain, je suis niveau 4, ils sont niveau 5, ils cassent les couilles. Attends, tout à l'heure, l'autre, il essayait de rentrer là, mais il arrivait pas à rentrer. Je peux rentrer, moi? Pas du tout, ok, nique ta race. Très bien. Je m'as dit non. Tourner dans la ruelle.
That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Ouais, mais je rentre comment? Pour faire le tour par là, quoi. Est-ce que c'est par là? Ouais, je fais ça et je tourne encore, ok. Merde. Ça va être dur à le battre, gros, il est niveau 26. Je suis que niveau 22. Eh, c'est pas que je suis un loup, je dois battre un loup-garou. Enfin, là, je suis un vampire, mais bon. Ah, tu m'as saoulé, gros. Quoi? Maman? Non, fils de pute! Ouais, genre il m'a chopé à la fin qu'il avait plus de vie. Espèce d'enculé de ta race. Maintenant il va me grailler. Pourquoi je joue en noir et blanc? Heureusement j'ai amélioré mon endurance, gros. J'attends que mon ultime se charge là, gros, c'est trop lent, c'est chiant. Mais gros, il était pas sur moi! Fils de pute! Pardon. Désolé pour les insultes, mais il m'a saoulé. Non mais gros, c'est chiant par contre. Par contre, j'en reviens pas à tout à l'heure. Le gars, il lui restait 1 HP au loup-garou. Il a réussi à me choper, il a récupéré presque plein pot de vie, gros. Ça, franchement, c'est très gros. Faudrait que je mette de la résistance peut-être en bouclier, comme j'ai vu que je pouvais avoir en bouclier une sorte de résistance un peu. Faudrait que je le mette. Ça pourrait m'aider. Mais pour ça, faut que je mette mes points. Et le problème, c'est que je suis pas près d'un refuge. Donc, je suis dans la merde. Heureusement, j'ai beaucoup amélioré l'endurance, hein, parce que sinon, je pense que je serais mort déjà au bout de 2 secondes, quoi. Toujours améliorer les endurances dans les jeux comme ça. Lumière, s'il vous plaît. Putain, je suis quel côté du quartier là, gros, maintenant? Vous me paumez, gros.
Ouais. Wesh, gros, calme-toi par contre. Ah wesh, qu'on est en pattern maintenant, enfin. J'ai plus d'enduit, je suis con. Ah si, j'ai de l'enduit. Qu'est-ce que j'ai moi comme connerie, moi? Je peux plus esquiver. Ah, il veut me glailler. Je suis pas ton petit déj. Du con. Quoi? Ah, il m'a mis un coup, frère. Il m'a presque défoncé la gueule. Crève. Ici, me dites pas que je vais retrouver encore une vieille folle là, qui vomit de partout. Oh merde. C'est même pas ici que je devais aller, quoi. Je vais mourir. Voilà, c'est bon, je suis mort. Ah, ciao! Super, c'est vachement chiant. Mais vous savez quoi, nous les petits loups, on va se quitter là sur cet épisode. Et on va se retrouver plus tard pour la suite de Vampire. Donc moi je vous dis à très bientôt les petits loups. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour continuer l'histoire en mode bâtard. Allez, je vous dis à très bientôt les petits loups.